विद्यार्थी मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं सिम्प्लिफाईड केमिस्ट्री यूट्यूब चॅनलवरती. आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये अल्किल हॅलाइडच्या न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन्स या संदर्भात माहिती पाहिलेली होती. या सर्व केमिकल रिएक्शन्स मध्ये अल्किल हॅलाइड मधील कार्बन आणि हॅलोजन यांच्यामधला बॉन्ड ब्रेक होतो आणि त्या ठिकाणी नवीन न्यूक्लियोफाइल ऍड होतो. म्हणजेच हॅलोजनला सबस्टिट्यूट केलं जातं दुसऱ्या न्यूक्लियोफाइलनं आणि आपल्याला वेगवेगळे प्रोडक्ट्स मिळतात. आपण हायड्रोलिसिस ऑफ अल्किल हॅलाइड्स, अमोनिलिसिस ऑफ अल्किल हॅलाइड्स, एस्टर फॉर्मेशन रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस फॉर फॉर्मेशन ऑफ इथर्स या केमिकल रिएक्शन्स मागच्या लेक्चर्स मध्ये पाहिलेल्या होत्या. या केमिकल रिएक्शन जेव्हा होत असतात तेव्हा त्या केमिकल रिएक्शन मध्ये कार्बन आणि हॅलोजन याच्यामध्ये असलेला जो बॉन्ड आहे तो पार्शियली पोलर असतो. हे आपण यापूर्वीच अभ्यासलेला आहे. हा पार्शियल कोव्हॅलंट बॉन्ड जो आहे त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने जो कार्बन आणि हॅलोजन यांच्यामधला शेअर झालेला इलेक्ट्रॉन पेअर जो आहे तो क्लोरीन हा जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह असल्यामुळे क्लोरीनच्या साईडला शिफ्ट झालेला असतो आणि त्यामुळे क्लोरीनवरती निगेटिव्ह चार्ज येतो आणि कार्बन हा पॉझिटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह चार्ज याच्यावरती अपेअर होत असतो. सो ड्यू टू सच पोलर नेचर ऑफ कार्बन हॅलोजन बॉन्ड व्हेन chemical reaction takes place in alkyl halides, there is a breaking of covalent bond takes place in between the carbon and halogen and there is a formation of product. तर काय होतं, केमिकल रिएक्शन जेव्हा होत असते तेव्हा इथं होमोलिसिस होतं आणि त्या होमोलिसिसमुळे कार्बन आणि क्लोरीन यांच्यामधला बॉन्ड ब्रेक होतो आणि त्या ठिकाणी नवीन न्यूक्लियोफाइल की ज्याच्यामध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आहेत असा त्या ठिकाणी ऍड होतो आणि आपल्याला नवीन प्रोडक्ट मिळतो. हा जो प्रोडक्ट तयार होतो तो प्रोडक्ट तयार होत असताना केमिकल रिएक्शन कोणकोणत्या स्टेप मधून गेली या सगळ्या गोष्टींचं स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ज्या गोष्टींमध्ये केलं जातं त्यालाच आपण म्हणतो मेकॅनिझम ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी हिअर द मेकॅनिझम ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन केमिकल रिएक्शन्स इन अल्किल हॅलाइड्स. जनरली जर आपण पाहिलं तर अल्किल हॅलाइड्स मध्ये 2 प्रकारच्या न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन्स आपल्याला पाहायला मिळतात. त्यापैकी पहिली आहे ती SN2 रिएक्शन आणि दुसरी आहे ती SN1 रिएक्शन. तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण SN1 रिएक्शन आणि SN2 रिएक्शन या 2 रिएक्शनचं मेकॅनिझम एक एक्झाम्पल घेऊन अभ्यासणार आहोत. त्यापूर्वी आपण बघूया व्हॉट इज मिनिंग ऑफ मेकॅनिझम ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो व्हॉट इज द मेकॅनिझम ऑफ केमिकल रिएक्शन? मेकॅनिझम ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द सिम्पली डिस्क्रिप्शन ऑफ दॅट केमिकल रिएक्शन. त्या केमिकल रिएक्शनचं आपण डिस्क्रिप्शन देणार आहोत त्याला आपण केमिकल रिएक्शनचं मेकॅनिझम म्हणणार आहे. बट व्हॉट इज अ डिस्क्रिप्शन? कशा स्वरूपात आपण डिस्क्रिप्शन येणार आहे? वी आर डिस्क्रायबिंग हिअर द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हॅलोजन बॉन्ड इन अल्किल हॅलाइड्स अँड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड बिटवीन द कार्बन अँड द न्यूक्लियोफाइल. सच डिस्क्रिप्शन इन मच डिटेल्स, खूप खोलामध्ये जाऊन किंवा वेगवेगळ्या रेफरन्सच्या सहाय्याने आपण त्याचं डिस्क्रिप्शन जे करणार आहोत त्यालाच आपण म्हणतो mechanism of chemical reaction. So what is mechanism of chemical reaction? The mechanism is the description of chemical reaction regarding to breaking of carbon halogen bonds in alkyl halides and formation of new bonds between the carbon and nucleophile. In details, that is called as mechanism of chemical reaction. म्हणजे जे मेकॅनिझम केमिकल रिएक्शन जे आपण एक्सप्लेन करणार आहे ते कोणकोणत्या मुद्द्यांच्या आधारे आपण एक्सप्लेन करणार आहे, कोणते पॉइंट्स त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह झालेले असतात ते थोडक्यात आपण बघूया आणि मग त्याचं आपण एक एक्झाम्पल घेऊया. त्याच्यामध्ये आपण जे पाहणार आहोत दॅट इज द पाथ ऑफ रिएक्शन. आपल्याला माहिती आहे केमिकल रिएक्शनचे वेगवेगळे प्रकार असतात. रिव्हर्सिबल रिएक्शन असते, इरिव्हर्सिबल रिएक्शन असते, स्लो रिएक्शन असते, फास्ट रिएक्शन असते किंवा काही केमिकल रिएक्शन्स मध्ये प्रोडक्ट्स मिळत असताना रिएक्टंट प्रोडक्ट मध्ये कन्व्हर्ट होण्यापूर्वी मध्ये इंटरमिडिएट स्टेट तयार होत असते. तर ती इंटरमिडिएट स्टेट कशी तयार होते, त्याच्यामध्ये जो सबस्ट्रेट मॉलिक्युल आहे त्याच्यामध्ये काय चेंजेस होत असतात या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास आपण पाथ ऑफ रिएक्शन मध्ये पाहणार आहोत. त्यानंतर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. जी केमिकल रिएक्शन होणार आहे ती स्लो आहे का फास्ट आहे, जर त्या रिएक्शनचा रेट आपल्याला चेंज करायचा असेल तर की त्या रिएक्शनच्या कंडिशन मध्ये काय चेंजेस करावे लागतील या संदर्भामध्ये इन्फॉर्मेशन आपल्याला मेकॅनिझमच्या मधून मिळत असते. त्यानंतर स्टेप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. एखादी केमिकल रिएक्शन किती स्टेप्स मध्ये होत असते, 1 स्टेप मध्ये होते का 2 स्टेप मध्ये होते,
इंटरमिडिएट त्या रिएक्शन मध्ये फॉर्म होतो का नाही, या सगळ्या गोष्टींची इन्फॉर्मेशन आपल्याला त्याच्यामध्ये स्टेप्स ऑफ रिएक्शन्स मध्ये मिळत असते. या केमिकल रिएक्शन मध्ये कोणकोणती इंटरमिडिएट तयार होत असतात त्याचं एक्सप्लेनेशन आपण मेकॅनिझम मध्ये देत असतो. व्हॉट इज इंटरमिडिएट? इंटरमिडिएट म्हणजे रिएक्टंट आणि प्रोडक्ट यांच्यामध्ये असतात जी अवस्था आहे त्या केमिकल रिएक्शनची, की त्यामध्ये काही प्रमाणामध्ये रिएक्टंट पण असतात, काही प्रमाणामध्ये प्रोडक्ट पण उपलब्ध असतात आणि रिएक्टंट आर जस्ट कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट. That state of chemical reaction which is at the high energy activation, such state of reaction is called as the intermediate state of reaction. तर intermediate state काय आहे ते आपण याच्यामध्ये अभ्यासणार आहोत. जेव्हा केमिकल रिएक्शन होत असते तेव्हा आपल्याला माहिती आहे की रिएक्टंट्स आणि प्रोडक्ट्स यांच्यामध्ये एनर्जी चेंजेस होत असतात. मग कशा प्रकारे एनर्जी चेंज होते, म्हणजेच ती केमिकल रिएक्शन एक्झोथर्मिक असते का इंडोथर्मिक असते, याला आपण म्हणतो केमिकल रिएक्शनची चेंज होणारी एन्थाल्पी. तर एन्थाल्पीशी रिलेटेड असणारी चेंजेस आपण याच्यामध्ये अभ्यासणार आहोत. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे जर आपण एखाद्या अनसिमेट्रिक कार्बन असणाऱ्या अल्किल हॅलाइडच्या बाबतीमध्ये म्हणजेच ऑप्टिकली ऍक्टिव्ह कंपाऊंडच्या बाबतीमध्ये जर SN1 आणि SN2 रिएक्शन जर केल्या तर त्या रिएक्शन मध्ये जे प्रोडक्ट्स आपल्याला मिळतात त्या प्रोडक्टचं जे कॉन्फिगरेशन असणार आहे ते पूर्वीसारखंच असेल का चेंज झालेलं असेल, याचा अभ्यास आपल्याला मेकॅनिझम सहाय्याने करता येतो. त्याला म्हणतो आपण स्टेरिओकेमिस्ट्री ऑफ द पर्टिक्युलर केमिकल रिएक्शन. म्हणजेच जेव्हा आपण एखाद्या केमिकल रिएक्शनचं मेकॅनिझमचा अभ्यास करत असतो तेव्हा त्या मेकॅनिझम मध्ये आपण ती केमिकल रिएक्शन सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत कशा प्रकारे होत असते आणि त्या केमिकल रिएक्शन मध्ये जेवढ्या काही स्टेप्स आहेत त्या प्रत्येक स्टेपमध्ये काय चेंजेस होत असतात त्याचे डिटेलमध्ये आणि स्टेप बाय स्टेप केलेलं डिस्क्रिप्शन म्हणजेच त्या केमिकल रिएक्शनचं मेकॅनिझम असतं हे तुमच्या आता लक्षात आलं असेल. सुरुवातीला आपण पाहणार आहोत SN2 रिएक्शन मेकॅनिझम. व्हॉट इज मिनिंग ऑफ SN2? इट इज बायमॉलिक्युलर न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन. या केमिकल रिएक्शनला रिप्रेझेंट करत असताना SN2 असं रिप्रेझेंट केलं जातं. याच्यामधला जो 2 अंक आहे तो दाखवतो बायमॉलिक्युलर, म्हणजे या केमिकल रिएक्शन मध्ये रिएक्टंट मॉलिक्युलचे जो सबस्ट्रेट आहे आणि जो रिएजंट आहे ह्या दोघांच्या कॉन्सन्ट्रेशनवरती ही रिएक्शनचा वेग डिपेंड असतो. सो इट इज अ बायमॉलिक्युलर. एल फॉर द न्यूक्लियोफिलिक. या केमिकल रिएक्शन मध्ये न्यूक्लियोफाइल्स चेंज होतात किंवा न्यूक्लियोफाइल्स सबस्टिट्यूट होतात and it is a substitution reaction. So SN2 reaction is nothing but it is a bimolecular nucleophilic substitution reaction. So we consider one example of such bimolecular nucleophilic substitution reaction, that is a hydrolysis of methyl bromide. Methyl bromide on boiling with aqueous alkali like NaOH or KOH, then it gives methyl alcohol. This is the example of SN2 reaction. This reaction takes place according to SN2 reaction mechanism. So when you consider the rate of this chemical reaction, then the rate of this chemical reaction is explained with the help of the kinetic study of this chemical reaction. So when you consider the kinetic study of this chemical reaction, then this kinetic study gives us here the rate of this chemical reaction is directly proportional to concentration of substrate molecule, that is methyl bromide, and concentration of the nucleophile, that is OH minus. And when you remove this proportionality sign, then we write this equation like this: rate is equal to K into concentration of methyl bromide into concentration of alkali, that is OH minus ion. So in this equation, this K is the constant and that constant is called as the rate constant. So from this kinetic study, it is clear now the rate of chemical reaction is directly proportional to concentration of both reactant, means the concentration of substrate, that is CH3Br, and concentration of reagent, that is the alkali. Hence it is bimolecular nucleophilic substitution reaction. It is a second order chemical reaction. Now we are going to consider here how much steps are involved in the chemical reaction. So when you observe this equation, in that equation
there is a breaking of bond between the carbon and bromine takes place, and there is a formation of bond between carbon and nucleophile OH takes place. So from practical evidence, it is found that the breaking of carbon and bromine bond and formation of carbon and OH bond takes place simultaneously. Means in this chemical reaction, the breaking of the reactant bonds and formation of the product bonds takes place in simultaneously, and therefore this chemical reaction involves only one step. So it is a one-step reaction. This chemical reaction is a one-step reaction. Now we are considering here how the nucleophile is attacking here the substrate molecule. Here methyl bromide is our substrate molecule and OH minus is the nucleophile. We know that here Br and OH minus both are nucleophile here. They are having the negative charges, and therefore they are having electrostatic repulsion. So due to electrostatic repulsion from the side of bromine atom, the attack of this OH minus nucleophile is not possible because there is a repulsion between the bromine atom and here OH group, and therefore this OH minus attacks the methyl bromide molecule, carbon atom of methyl bromide molecule from the back side of the bromine atom, exactly back side of the bromine atom. Such attack of this nucleophile to the carbon atom of this methyl bromide is known as backside attack of nucleophile. Why this nucleophile attacks the carbon atom from the backside? Because of both groups are having the negative charges, and they to avoid the electrostatic repulsion between the group, the OH minus group is attached to this carbon atom from the backside. It is a slow step because there is a strong bond between the carbon and bromine atom, and so it is a slow step, and this slow step of chemical reaction determines the rate of chemical reaction, and therefore this step is called as rate determining step of chemical reaction. When this OH minus approaches the carbon atom of methyl bromide from the back side, then after some time there is a one intermediate state appears in the reaction, and at that state the carbon atom is bonded with three hydrogen atoms having the bond angle between hydrogen carbon hydrogen 120, that is planar arrangement of the hydrogen atom takes place across the carbon atom, and this carbon atom is partially bonded with the bromine atom, and carbon atom is partially now bonded with the nucleophile OH minus. So carbon atom is pentavalent in the transition state of SN2 reaction mechanism. Out of this pentavalency, three valencies are completed by these three hydrogen atoms, first, second and third, and two groups, that is Br, bromine, and OH minus ions, OH minus carbon OH group bond is there, that is a partial bond, and here both are having the negative character, so such bonds are present. Partial bonding is present in between the carbon bromine bond and carbon OH bond. So this transition state is also represented as TS, and this state of chemical reaction is having the very high energy content, and both reactant and product species are present in the state. Such state of chemical reaction is called as transition state. After some time, there is a complete breaking of carbon bromine bond takes place, and Br minus gets separated from the reactant molecule, and we get here the product, and in that product when we observe the position of this OH group in the product molecule and position of the bromine atom in the reactant molecule, that is the positions of the nucleophiles in both reactant molecules and product molecules, they are exactly opposite. Such inversion, such configuration is called as inversion of configuration of the molecule, and it is also known as Walden inversion. So why this Walden inversion is observed? Because backside attack of the nucleophile to the carbon atom of this methyl group, and here we get the final product, that is methyl alcohol. So in this way, the attack of nucleophile to the carbon atom
takes place from the opposite side of bromine atom in the methyl bromide molecule, and this is known as backside attack of nucleophile. So when you revise here, SN2 reaction mechanism. What is SN2 reaction? It is a bimolecular nucleophilic substitution reaction. In this chemical reaction, the rate of chemical reaction depends upon the concentration of both substrate molecule and reactant species, that is reagent. Hence, it is a second order reaction. This chemical reaction takes place in the only one step. And when you consider the attack of the nucleophile to the methyl bromide molecule, the nucleophile OH minus attack to the carbon atom of methyl bromide from the backside of the bromine atom. First step is a slow step. In the intermediate step, carbon atom is bonded with 3 hydrogen atoms by means of the sigma bonds. These 3 hydrogen atoms are arranged across this carbon atom in the space having the bond angle 120 degree. Two groups OH minus and Br minus, they are partially bonded with the carbon atom. This state of chemical reaction is the intermediate state of the chemical reaction. This state of reaction also contains the high energy, and therefore it is known as the transition state of the chemical reaction. And after some time, the carbon bromine bond becomes weak and weak. It will be completely taken outside from this reaction mixture, and we get here the final product, that is methyl alcohol. And when you observe the structure of methyl alcohol given here, in that structure, the position of the nucleophile in the reactant, that is Br, and the position of the nucleophile in the product, that is OH, are exactly opposite to each other, and due to that we get the product with the change in position of the nucleophile. And when this chemical reaction is now considered with the in case of the reactant which is having a symmetric carbon atom, that is when such chemical reaction takes place in case of optically active compound. In that optically compound, suppose when you take here D form of that chemical reaction, that reactant, then the product will be used here L form. So configuration of that reactant is exactly changed by 100%, and that is nothing but the inversion of configuration, and this inversion of configuration causes here the Walden inversion, that is known as the Walden inversion. So in this way we have studied here SN2 reaction mechanism. Let us consider SN1 reaction mechanism. What is SN1 reaction? It is unimolecular nucleophilic substitution reaction. SN1 reaction म्हणजे unimolecular nucleophilic substitution reaction. काय आहे SN1 रिएक्शन असं नाव दिलेलं असेल? जर या केमिकल रिएक्शनचा आपण रेट पाहिला, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तर कायनेटिक स्टडीवरून असं लक्षात येतं की रेट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of only substrate molecule, that is tertiary alkyl halide, and hence it is a first order reaction and it is nucleophilic substitution reaction, so it is named as SN1 reaction. या केमिकल रिएक्शनचा जो रेट आहे हा फक्त सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल म्हणजे रिएक्टंट मॉलिक्यूलच्या म्हणजे टर्शियरी अल्किल हॅलाइडच्या कॉन्सन्ट्रेशन वरतीच डिपेंड असतो. या ठिकाणी असणारा जो न्यूक्लियोफाइल आहे किंवा अल्कली आहे याच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर रिएक्शनचा रेट हा डिपेंड नसतो. म्हणजे ते डायल्यूट सोल्युशन जरी असलं तरी रिएक्शन ही आहे त्याच स्पीडमध्ये होणार आहे. म्हणून या केमिकल रिएक्शनला आपण SN1 रिएक्शन असं आपण म्हणतो. विच alkyl halides generally undergoes SN1 reaction. मगाशी आपण SN2 रिएक्शन मध्ये पाहिलं की जनरली प्रायमरी alkyl halides undergoes SN2 reaction and tertiary alkyl halides generally undergoes SN1 reaction. But what is about the secondary alkyl halides? Secondary alkyl halides, they shows both SN1 and SN2 reaction. If there is a more substitutions are present in the secondary alkyl halide, then they undergoes SN1 reaction, and if no substitution is there, then they undergoes SN2 reaction. So now we are going to consider here the mechanism of SN1 reaction. For that purpose, we take here example of alkaline hydrolysis of tertiary butyl bromide. When tertiary butyl bromide is boiled with aqueous alkali like sodium hydroxide, then it gives tertiary butyl alcohol and sodium bromide.
the formation of this tertiary butyl alcohol is explained with the help of this SN1 reaction mechanism. So for determining or for study the order of chemical reaction, first we consider here the kinetic study of this reaction. From the kinetic study of this reaction, it is clear that the rate of chemical reaction is depends upon the concentration of this only tertiary butyl bromide molecule, and therefore we write the rate expression as rate is directly proportional to concentration of tertiary butyl bromide, and rate is equal to K into concentration of tertiary butyl bromide. The K is known as the rate constant. So when you consider in this chemical reaction, the rate of this chemical reaction is depends upon only one reactant, so it is a first order reaction. So when you consider here the silent features of this SN1 reaction mechanism, then first feature is it is a two-step reaction. The mechanism of SN1 reaction takes place in two steps. The first step is electrolytic breaking of carbon-bromine bond, that is formation of carbocation, or we say it is a formation of carbonium ion, and second step is the attack of nucleophile. So consider first step. When you consider here tertiary butyl bromide, in the tertiary butyl bromide to the tertiary carbon atom, bromine atom is attached, and to this tertiary carbon atom, three bulky groups, that is CH3 groups are attached. Due to the plus side effect of these bulky groups, the carbon-bromine bond becomes more polar, and due to that, there is a breaking of carbon-bromine bond takes place electrolytically. Means here, electrolytic breaking of carbon-bromine bond takes place. The breaking of this electrolytic breaking of carbon-bromine bond is the slow step. It is a slow reversible process, and this step is called as the rate determining step. And from that, after the breaking of carbon-bromine bond, we get here that is the tertiary butyl carbonium ion. So we get here tertiary butyl carbonium ion. In this way, in first step, the electrolytic breaking of carbon-bromine bond takes place, and there is formation of tertiary butyl carbonium ion. The shared pair of electron between the covalent bond of carbon and bromine is taken by this bromine atom, and there is a formation of bromide ion takes place, and carbon atom remains here with one deficient electron, so it acquires the positive charge, and such positively charged species are called as carbocation or carbonium ion. So here is formation of tertiary butyl carbonium ion. In this tertiary butyl carbonium ion, when you consider the carbon atom is present at the center, and three CH3 groups, they are bonded to this carbonium ion by means of the covalent bond, and the type of hybridization of this carbonium carbon atom is sp2, and it has the planar geometry. So in this way, due to the electrolytic breaking of carbon bromine bond, in first step there is formation of tertiary butyl carbonium ion. The carbonium ion in which the carbon atom has sp2 hybridization. So when you consider here the second step of this mechanism, then that is attack of nucleophile. So in the first step we see that the tertiary butyl carbonium ion is formed. This tertiary butyl carbonium ion consists of carbon atom with positive charge, and our nucleophile OH minus is a negatively charged species. So, and there is no any repulsive group which is having the electrostatic repulsion with the nucleophile is present on this tertiary butyl carbonium ion, and therefore there are two possibilities of the attack of nucleophile to this carbonium ion. In first case, when you consider the nucleophile is attacked from the front side, then it is a fast step and we get the product. In this product, the position of this OH group and position of the bromine atom in the tertiary butyl bromide are exactly same, and therefore the product is formed with the inversion of configuration. But when you consider here the tertiary butyl compound having the asymmetric carbon atom, that is in case of optically active tertiary butyl alkyl halide, when such SN1 reaction takes place, then if there is a formation of such carbonium ion takes place, tertiary butyl carbonium ion takes place,
In that case, the product is formed when nucleophile is attacked to the carbonium ion from the side of the nucleophile in the tertiary butyl alkyl halide. Then we get the product with retention of configuration, and when the nucleophile attack to the carbonium ion to the opposite side, from the opposite side of the halogen atom in the tertiary butyl carbonium ion, then the product is formed with the inversion of configuration. So in case of this SN1 reaction mechanism, in case of optically active compound, the product is formed with inversion of configuration and with retention of configuration. So there is a 50-50 possibility of formation of the compound. That means in case of optically active tertiary alkyl halide, the 50% molecules are having the dextro rotation, 50% molecules shows the levo rotation. That means the mixture of these two is obtained, and that mixture is called as the racemic mixture. So racemic mixture is formed in case of tertiary butyl alkyl halide with a symmetric carbon atom. So this is about the attack of nucleophile. But in this case, this tertiary butyl carbonium ion does not having any asymmetric carbon atom. So we get the only one product here. But in case of optically active tertiary butyl alkyl halide, we get the two. Now we are going to consider here the factors influencing the SN1 reaction and SN2 reaction. म्हणजे SN1 रिएक्शन आणि SN2 रिएक्शन वरती कोणत्या फॅक्टरचा इफेक्ट होत असतो, त्याचा वेग हा कशावरती अवलंबून असतो हे आपण पाहणार आहोत. त्यामध्ये पहिला फॅक्टर नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, म्हणजे जो अल्किल हायड आपण या केमिकल रिएक्शन मध्ये घेतलेला हायड्रोलिसिस ऑफ अल्किल हायड, त्याच्यामध्ये जर अल्किल हायड हा टर्शरी अल्किल हायड असेल तर ते रिएक्शन आपल्याला SN1 रिएक्शन मेकॅनिझम नुसार होताना आढळेल. आणि जर अल्किल हायड हा प्रायमरी अल्किल हायड असेल किंवा मिथिल हायड असेल तर ती केमिकल रिएक्शन ही SN2 रिएक्शनच्या स्वरूपामध्ये होते. म्हणजेच द नेचर ऑफ सबस्ट्रेट इज टर्शरी फॉर SN1 रिएक्शन and nature of substrate should be primary for SN2 reaction. Then second one is nature of nucleophile. आपण SN1 reaction मध्ये पाहिलं, the rate of SN1 reaction is directly proportional to concentration of only substrate molecule. It is independent on the concentration of that particular nucleophile. Hence, there is no any specific nature of this nucleophile is required. Means it is strong or it may be weak. The chemical reaction takes place according to SN1 reaction mechanism. But in SN2 reaction mechanism, the kinetic study of this SN2 reaction mechanism shows that the rate of chemical reaction is directly proportional to concentration of alkyl halide as well as concentration of the nucleophile. Hence, in SN2 reaction, we require the strong nucleophile for the fast chemical reaction. And next and last one is the solvent polarity. When you use the polar solvent in SN1 reaction, due to formation of such, due to use of this polar solvent, the bond polarization between the carbon and halogen atom takes place very fastly, and we get the easily carbonium ion. So polar solvent favors the SN1 reaction, and for SN2 reaction, there is no formation of any charge species in the intermediate state of chemical reaction. Hence, non-polar solvent favors the SN2 reaction. So in this way, SN1 and SN2 reaction are generally occurs in case of tertiary alkyl halides and primary alkyl halides respectively. The nature of nucleophile does not affect the rate of SN1 reaction, but for fast reaction, in case of SN2 reaction, we require the strong nucleophile. And last one is the polar solvent favors the SN1 reaction, while non-polar solvent favors the SN2 reaction. तर अशा पद्धतीनं SN1 रिएक्शन आणि SN2 रिएक्शन या दोन केमिकल रिएक्शनचं मेकॅनिझम कशा प्रकारे होतं हे आज आपण पाहिलेलं आहे. तुम्हाला ते नक्की समजलं असेल याची मला खात्री आहे. धन्यवाद.